Hello children. So last class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, it is the permanent effect in which polarity is produced in the molecule due to two number of pi bonds or lone pair of electrons and pi bond. So two pi bonds ಅಥವಾ lone pair of electrons ಮತ್ತೆ pi bond interaction ಆದಾಗ ಅದು ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Plus R effect, if the electrons are displaced away from the substituent group. Electron displaced away from the substituent group. So example anili. So what should be the nature of the substituent group? It should be electron donating group. So other substituents which exhibits plus R effect, halogens, OH hydroxyl group, NH2 amino group, they exhibit plus R effect. Minus R effect. So here the electrons are displaced towards the substituent group. Electron displaced towards the substituent group. So what should be the nature of this substituent group which is attached to the conjugated system? It should be electron withdrawing group. The other groups which shows this minus R effect, carboxyl group, COOH, aldehydic group, CHO, cyano group, CN, these exhibit minus R effect. Hyperconjugative effect, it is sigma pi conjugation. It is also permanent effect which involves delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. So now we shall study the orbital representation of propene molecule, stability of carbocations, and later we shall study different types of organic reactions. Orbital diagram showing hyperconjugation in propene. So propene, CH3, CH double bond, CH2. Carbon, 3 hydrogen, sigma bonds. Carbon, hydrogen, 3 sigma bonds. One sigma bond formation I have shown here, orbital overlapping. So this is sp3 hybridized orbital. So you know this carbon atom is sp3 hybridized. These two carbon atoms are sp2 hybridized. So this is sp3 hybrid orbital overlapping axially with 1s orbital of the hydrogen, and it forms carbon hydrogen sigma bond. And here CH. So CH bond, and on the carbon you can see here, right? So this is unhybridized p orbital, orbital which is not involved in the hybridization. So this is unhybridized orbital. Similarly on this carbon atom you can see here unhybridized orbital. So these unhybridized orbital, they overlap sideways forming the pi bond. So I'll show the electron pairs of this CH bond. The electron pairs of CH bond, it is involved in conjugation with pi electrons of carbon-carbon double bond. The electron pairs of CH sigma bond is involved in conjugation with pi electrons of
ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಪೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ shared pair of electron, so it becomes proton. So this proton H plus of the CH3 group, it does not form real bond with the double bonded carbon atom. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. The proton, it does not form, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. The proton, it does not form real bond with this double bonded carbon atom. At the same time, it does not leave its original position. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ನೋ ಬಾಂಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. Say no bond resonance. Now we shall study stability of carbocations. Carbocation stability is explained by hyperconjugation effect. Not only carbocation, so we can explain the stability of free radicals by this hyperconjugation effect. See here, this is tertiary butyl carbocation, 4 carbon atoms. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು CH ಬಾಂಡ್ಸ್, ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ 3 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 3 into 3, that is 9 number of CH bonds are present, right? Isopropyl ಅಲ್ಲಿ 2 CH3 group, so how many CH bonds there? 6 number of CH bonds. 2 into 3, 6. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ CH ಬಾಂಡ್ಸ್, more is the hyperconjugation effect. ಸೊ ಮೋರ್ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೋರ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ 6 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಸೇ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ is more stable than secondary carbocation. Secondary carbocation is more stable than primary carbocation. So this is the order, very important. So ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು CH bond ಇದು sigma electrons. CH bond sigma electrons of CH3 group conjugation ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು CH3 group. I have shown in this structure all the CH bonds of these 3 number of
CH3 group. So I'll pick this CH bond. ಈ CH bond ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ CH bond ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So this is the sigma electrons. Sigma electrons of this CH bond of this CH3 group. So it is involved in what? Conjugation. So I'll show the movement of this sigma electron towards this C+. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ sigma electrons, a pair of sigma electrons. So now this hydrogen will be H plus proton. ಅದರದ್ದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. I told you it won't leave its original position ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. So this is one hyperconjugative structure. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 8 we can show 8 more hyperconjugative structures. 8 more hyperconjugative structures. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಈ CH ಬಾಂಡ್ ಇಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ CH ಬಾಂಡ್ಸ್, more is the number of hyperconjugative structures, more is the stability of carbocation. Types of organic reactions: substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, rearrangement reaction. So substitution, you have 3 different substitution reaction: free radical substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, and electrophilic substitution reaction. Free radical substitution reaction, so you can give example of halogenation of alkane. So ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Addition reaction ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 different ways, 3 different types: nucleophilic addition reaction, electrophilic addition reaction, free radical addition reaction. So now we shall study one by one. Suppose ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್, CH4. So here, see here, methane, when it reacts with chlorine in presence of diffused sunlight, you get chloromethane plus hydrogen chloride. So ಇಲ್ಲಿ free radical replacement ಆಗಿದೆ. So this methane, it will undergo homolytic fission and it will form methyl free radical and hydrogen free radical, H dot. So this hydrogen free radical of this methane, it is replaced by chlorine free radical. Hydrogen free radical
is replaced by the chlorine free radical. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ CH3Cl ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ CH3Cl with chlorine it will form CH2Cl2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು hydrogen free radical is replaced by chlorine free radical. Similarly, dichloromethane with chlorine in presence of diffuse sunlight it will form trichloromethane. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ trichloromethane reacts with chlorine to form carbon tetrachloride. So ಇದು reaction it continues, right? So here replacement of hydrogen radical by chlorine radical takes place. Adhe nucleophilic substitution reaction nodi, reaction between bromoethane and aqueous potassium hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, Br atom it is replaced by OH group. Br atom is replaced by OH group. Br it goes as bromide and here this OH group it enters as OH minus. This is a nucleophile. Alva? OH minus is a nucleophile. It is rich in electrons. So hydroxide ion. So replacement of an atom with the nucleophile. OH minus is a nucleophile. So this is nucleophilic substitution reaction. So the product formed is ethanol. Bromoethane it gets converted to ethanol. Electrophilic substitution reaction. Example is nitration of benzene. This will be studying in hydrocarbon chapter. Mechanism also will be studying. Benzene, when it is heated with nitrating mixture, we say concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. So you get nitrobenzene as a product. See here, in benzene 6 hydrogen atoms. Here in nitrobenzene 5 hydrogen atoms. Means one hydrogen atom is replaced by NO2 group. So here nitronium ion NO2 plus ion. This is an electrophile, electron deficient. This is electrophile. This nitronium ion it attacks the benzene ring. So it is called electrophilic substitution reaction. Substitution by electrophile. So electrophilic substitution reaction. Addition reaction. So this addition reaction it is characteristic of unsaturated compounds. Alkanes, alkenes, even benzene alli kuda addition reaction agutte. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ addition ಅಂದ್ರೆ ಏನು, atoms they get added across the double bond. So double bond is nothing, it is due to the formation of pi bond. Unhybridized p orbital they overlap sideways to form the pi bond. See in nucleophilic addition reaction, addition of hydrogen cyanide HCl to aldehydes and ketones. An aldehyde example is taken. This is ethanol. CHO group is there, aldehyde group. Ethanol when it is reacted with hydrogen cyanide. So you know this carbonyl group. Oxygen is more electronegative, so it will develop minus sign. Carbon will develop positive charge. Here Cn minus, hydrogen cyanide. Cn minus. This is the nucleophile. Now this nucleophile Cn minus it gets added to this carbon atom. So
So you can see here carbon CN bond, CN bond. So Cn minus nucleophile, it gets added to the carbon atom with the positive charge and it forms carbon cyanide bond, CN bond. So the name given, nucleophilic addition reaction. Nucleophile gets added. Electrophilic addition reaction. Electrophile gets added. Addition of hydrogen bromide to propene. See, carbon-carbon double bond. So hydrogen bromide H plus Br minus. So Br minus, it attacks to this carbon atom, and H plus it attacks to this carbon atom. So carbon bromine bond is formed in CBr bond, and here two hydrogen atoms are there. Another hydrogen atoms enters in CH3. So hydrogen atom, it attacks this carbon atom. Bromine atom, it attacks this carbon atom. And 2-bromo-propane is the product formed. Free radical addition reaction. If the free radical gets added across the carbon-carbon double bond, then it is called free radical addition reactions. Same, here it is addition of hydrogen bromide to propene. Here the reaction is also same, but in the presence of peroxides. In presence of peroxides, the product formed is different here. Here it follows Markovnikov's rule. In this case, it follows anti-Markovnikov's rule. This you will be studying in the hydrocarbon chapter. See, propene, HBr, H plus, Br minus. So now, this bromine atom, it gets added to this carbon atom. Hydrogen, it gets added to this carbon atom. So hydrogen free radical and bromine free radical are formed. Hydrogen free radical, it gets added to this carbon atom, and bromine free radical, it gets added to this carbon atom, and here bromopropane is formed. This is 1-bromopropane, this is 2-bromopropane. Third type of reaction, elimination reaction. Elimination means removal. So here in this reaction, atoms or group of atoms, they are eliminated, means removed from the molecule, which results in the formation of pi bond. If the atoms get removed, then what forms the pi bond formation takes place. See this example, dehydrohalogenation of alkyl halide. So I have taken the example of alkyl halide. CH3CH2Br. This is bromoethane. So I have shown one CH bond here, right? And CBr bond. So in the present bromoethane, in the presence of alcoholic potassium hydroxide, or we say alcoholic potash. So what happens here? Hydrogen atom from this carbon atom and bromine atom from this carbon atom, they are removed. So when these atoms are removed, so formation of double bond takes place between carbon and carbon. And what is the product from here? Ethene. And HBr is removed. H plus cyan. It reacts with OH minus ion to form water. Br minus bromide ion, it reacts with potassium ion K plus to form potassium bromide. So now which are the atoms that has been removed here? Hydrogen and a halogen, isn't it? Halogen, general and latex. That's why the name given for this is dehydrohalogenation. D means removal. Hydro refers to hydrogen. Halogen. Hydrogen halides are removed. Rearrangement reaction. Migration. Migration means movement. Migration of one atom or group of atoms from one part of the molecule
to the other part of the molecule, other part of the same molecule. If an atom, or it could be group of atoms, if it moves from one part to the other part in the same molecule, then that reaction we call it as rearrangement reaction. So both this dehydrohalogenation of alkyl halide and this is called isomerization of alkane. Under alkane you will study. You study it in hydrocarbon chapter. See here, butane, in presence of anhydrous aluminium chloride, 2-methyl-propane is formed. This is straight chain compound. This is branch chain compound. Conversion of straight chain compound to branch chain compound due to migration of one group from one part to the other part in this butane. So now we shall revise what we have studied in the last class. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು, which is explained by hyperconjugation effect. Even the stability of free radicals is explained by hyperconjugation effect. So tertiary carbocations are more stable than secondary carbocations, and secondary carbocations are stable than primary carbocations. Why tertiary carbocations are most stable? Because it has got more number of CH bonds. So in the hyperconjugation, the sigma electrons of CH bond is involved in the conjugation with pi bond. So then we studied the types of organic reaction, substitution reaction. It means that atom or group of atoms, they are replaced in the reaction. Then we studied addition reaction, whereby the atoms get they get added across the carbon-carbon double bond and it forms saturated compound. Unsaturated compound forms saturated compound. Elimination reaction, an atom or group of atoms, they are removed from the same molecule. So here saturated compound gets converted to unsaturated compound. Rearrangement reaction, one atom or group of atom, it moves from one part to the other part in the same molecule. We call it as rearrangement reaction. Thank you.